The very frank one, yes, I share you. And video no, ye baby be different kakra. Ye because I for baby home. Sad chrono for the past 10 years near. Abua binum kakra, asaha binum kakra. I will gain the hair. Sad chrono, amu be a she asset a go be so. Sad chrono, and my mano, and your baby, equity, me best make out the crow, me best make out the crow, my crow, yentwazo. Menka. Sad chrono, and maybe form peri sika, echo coaches sad chrono. Sad chrono, so sa, a diamant for baby, echo prison. And ne, ye because I for iPhone 12 and iPhone 12 Pro. Yes, Shazi. And Chebia, my team on Apple for release iPhone 12 and iPhone 12 Pro no. And Chebia on release iPhone 12 Pro Max no. It's an channel with JB for phone who be an inti. Next a yentimi must have your way and slide by. iPhone 12 and iPhone 12 Pro bono. A Shazi free $699. I Ghana Esika around 4,000 Ghana cedis. A quite could see $1,000 to $1,100. I don't see around 5,000 to 6,000 Ghana cedis. Now I say smartphones end the same price range, but iPhone for now product no everyone was stroke across any other smartphones no. You be sure to consider iPhones ne boarding. You are sure to consider AGD passer. Yen shasi iPhone 12 Pro no you mum with 4 finishes. Yen person mission say you have 4 different types of materials ne colors are ye sa iPhone 12 Pro iPhone yede stainless steel na which means a material na yede phone na ankasa no durable na say no ho adi yi high scratch resistant na say e be den say bibi betime twitwe ani overall na say material na omode ye no one of the quality materials are yede iPhone which means a phone ho adi hwe kra na anya de e be say to say previous phones no Apple for bibi ceramic shield na say screen na ankasa no yede crystal structure materials bi afeni ama screen na edin panti nya de a bibi bo screen so kra na e be say simple sa ye to so biom Apple for bibi MagSafe omo the new charging system bi aba wireless ye hiane say odi abo phone achi bebi a logo no on pepepa e be charge your phone abra e hu ya kra sa odi cable e betuam na ye ton sa MagSafe bi separately wo beton so na cable bi an count also to USB type C cable se na be ya be connect am MagSafe no na watimi charge your phone wirelessly anche bi na iPhone for yi headphone jack no every iPhone na say enya de obetim di earphone etua iPhone no mu use biom sad pepe no beso mu here with MagSafe no me sure say o my imagine say on person mu yi charging port no every phone mu crack completely say na be ya bibia be wireless wo earphone wireless o charging system wireless enti me sure say fi next year echo next 2 years there on be charging port no every phone no na o my no wireless say earbuds no say na be ya bibia o phone mu bia no be wireless phone here high resolution 6.1 inch 1080p high resolution display enti phone no eni da ho ye pa big screen any high resolution ya dia a battery pa it is a phone so ka so much screen so na say what you so atuamu sa obetime use for about 5 to 6 hours na phone na dum kra iPhone 12 na iPhone 12 Pro no IP68 rating say water resistance tonsuma enya de be say iPhone 11 no sa na net enso we no tonsuma betima kwase 6 meters low for about 30 minutes abra ensay yamba network so iPhone 12 na iPhone 12 Pro no 5G ka 5G one of the fastest internet speed aba first na 4G and 4G LTE but see no 5G na fe na aba ntenye bibia na ewo nti se mobile carrier kra no en switching ko 5G auto phone no kra na untimi use 5G features na ewo mu no so mobile carrier no in this case MTN and na se Vodafone so mo switching ko 5G untimi en use iPhone 12 ne iPhone 12 Pro no 5G ni mani nye so ma switch ko 5G kra na se area kra na wo no enye 5G area untimi use 5G no se ba se o carrier no etimi akọ 5G na se area o wo no 5G area obetimi expect be 20% internet speed eno so be boama o download ne o upload speed ebetimi ay fast pa yi sa 5G radio si ade atwe battery pa je person chen na se sa iPhone 12 na iPhone 12 Pro 5G technology o mai de wo mu no ade atwe battery pa nti se what so 5G na se o ye bibia na se ko fast ma wakan hu se o battery ne so e drain pa nti enche bia na o battery ne so mobile carrier aswicha ko 5G na se o 5G area na so person use 5G dwen hu ye pa ansa na wa hyase use sa 5G network si e be ma o internet experience aye fast pa na se wo Ghana na se 5G nti na akwa akoto iPhone 12 na se iPhone 12 Pro Mr. Jai na Ghana me ye sure say ye be ko 5G any moment from now ebia e be somewhere in the future be later kakra ansa na yetimi move akọ 5G na move akọ 5G kra no enye
area bia na benya sa 5G access no enti 5G nti na akoto iPhone 12 na sa iPhone 12 Pro na chain ni movie ko 5G ansa Ghana ase ye networks no yen switching ko 5G ansa na wakọ akoto anase ye wo Android phones a ewo 5G wo mdada obetimi akoto no no atwen se ye network system no itimi movie ko 5G a no wa use sa 5G experience no iPhone 12 na iPhone 12 Pro no ewo bibi efe no smart data mode ni che se wo baby a unhia internet ankasa unhia internet gidigidi bia wo download bibi wo se hwe video bi wo say FaceTime high resolution niema bi ewo phone mu a ebe switch ko 5G automatically so wo 5G area na say wo carry ano movie ko 5G a automatically ebe switch ko 5G se na be ya wo benya sa 5G experience no wetimi download wo data a show video ayo FaceTime no bibia amana ko fast amount na say wo 5G area na say Yefan say oh 5G area but at the corner where enye high demanding internet adia eno an say be switch ko 4G and as 4G LTE say na be betima save battery life amount etina Apple fire sa smart data mode we iPhone 12 na iPhone 12 Pro yi je say twa to kra ne say sa 5G radio si ne boy den pa expensive etina ama sa iPhone si boy etimi akosoro sa no ye to so biom yen hwe camera no so hwe iPhone 12 na iPhone 12 no camera mi no but iPhone 12 Pro no cameras miensa iPhone 12 Pro camera ba ko na be kan no 2 times telephoto zoom 52mm lens se na be ya uche bibi e betima mo zoom in no we try the chrono abra still na at the chrono sharp ye to so bi me wide angle 26mm lens f1.6 aperture aha ya saba picture bi so be kaya me previous video no me ka bibi fa aperture ho aperture no hye se ne obesi able o background no and I say o foreground ama o image na ay interesting picture no kwa say expert bia wo dey high end camera bi etwa wo photo shoot camera to so bi ultra wide 15mm lens yen fan say wako baby wako landscape bi o pese utwa entire landscape ni na ma ne interesting ma o dey kwachi obi say o e bia me ko baby picture ma kwa twani a sa ultra wide angle 15mm lens we say ebe nwa yes ade no iPhone 12 na iPhone 12 Pro no feature bia ye frɛ no smart HDR3 she said high dynamic range. You find say ucha picture bi baby a nipa ni gina na ucha no nipa na chi efesi ewia no so anu edin pa sa smart HDR3 we say no etimi eyi ewia ni fro ema picture na ni enye te se je ase so we twa picture achre ewia da obehu je mpese me no sa smart HDR3 we no eyi sa na mani na fro nti so ugina ewia mkra so ucha picture obenya crisp image nti je smart HDR3 no eyi na ni say ema o highlight no aye bright pa na sama o dark areas no aye dark se na be ya be ma picture na ife pa the same iPhone 12 na iPhone 12 Pro will feature be ya no night mode portrait na ze ucha pictures anajo sa phones we ucha pictures anajo a eto da ema pictures no kwa ife kwa se je wetwa na ewia so he pictures here as a professional photographer bi na wanya abotre I expose na image ni ye etwa picture na mana ife pa eso na etwa no iPhone 12 na iPhone 12 Pro iso until you be able to take pictures and in iPhone 12 and iPhone 12 Pro you can never go wrong and no best bet iPhone 12 Pro the camera na no sensor kitwa bi honum ye fa na LiDAR AR capability AR near augmented reality me person me go into augmented reality see but to the ye fa no tonchi answer ye be kan one later sa LiDAR utimi de scan e hwe obi tenten eset mi hu bibi ekese ne length and ne height sa sense eboa ma utimi ye sa na ema we nyina nti e fan se wako baby upese ohu bibi tenten upese ohu obi tenten upese ohu ne kase sa LiDAR sensor we ebetimi ascan a kire wade kro ne tenten a kire wade kro ne kase nyina so you iPhone 12 na sa iPhone 12 Pro a minima de kro nti a eni se we use sa LiDAR yi se ba video nso so a sa iPhone 12 na iPhone 12 Pro we the camera na one of the first cameras in the world that it means to 10-bit high dynamic Dolby Vision 4K HDR and it pa at 60 frames per second. Mempesi be rasa hanema bi se mu pa but 10-bit no color depth. Okay, how many colors are what camera no pixels no. There's one of the videos that any pa in the history of smartphones. Apart from Jamaica in HD, iPhone the camera ne dey it remain the same. The BNC sign wom ebi na ba beka ho operating system on iPhone 12 and iPhone 12 Pro you see iOS 14. It's actually A14 Bionic chip. iPhone a processor. It's iPhone GPU. GPU is a processor. Ya carbon. One of the most powerful processing power about iPhone. iPhone 12 and the RAM. Bet my man run fast. 4 gig. iPhone 12 Pro ne dia no 6 gig. Na say about storage iPhone 12 no shall say free 64 gig. Ekosro iPhone
12 Pro no ehia free 128 gigs ekosro. The question is say obeto iPhone 12 and so obeto iPhone 12 Pro no and I say obepe cheap Android phone bi e betimi ha je opeso de ye nyina e beti keep pictures eno nso enye bad sa and I say obespend sika ato iPhone 12 and I say iPhone 12 Pro no abra use sa features ya ewo mu nyina to me so obeto iPhone 12 and I say iPhone 12 Pro na say features ewo mu no obeyisu nyina many problem if you say features na ewo mu nti na auto phone no say auto phone no for normal use WhatsApp, Facebook, Instagram, send a bit of twa pictures any da hoye kakra ye Android phones bebre and as smartphones bebre o ha ne bo ne da form be 1/3 of the price e bit me aye the same thing na person odi ye no it get na also spend sika kese ekoto phone na use ne ma na ewo mu no kra no efisi ye friend iPhone keke obi o ha wate iPhone no e na person ohu se na esitie obi o nso a wate iPhone no e na person o use ehu je wo man kasa obi o nso a person wo de phone no eji ne din keke ne ye ka se asumesi de o use iPhone no abra ne ewo mu no ontimi use half kra entimi sremu a ema na mori mu baby ekọ menka baby kro ekoje iPhone 12 ne iPhone 12 Pro no mesremu munje normal phone na mo betimi use more than half of niema ewo mu no na muntimi save scan aka no entimi fa nya de foforo unless say bia iPhone 12 na say 12 Pro no odi ye bibia iPhone 12 ne iPhone 12 Pro no enko ha betimi aye ene de mete wase enti je wodwen bia no je no comment section na se na kire wa adwen je wodwen fa iPhone 12 ne iPhone 12 Pro ehu so obuka kogi bia na se onko kogi bi mesrew mon comment no ehu nya me pa mon comment ni ehu mo adwene mon share mon like na mon sremo mon subscribe ma me subscribe ne de mesremo de bia mesremo subscribe no se mon subscribe se ne be ya metimi de videos bi sei abra mu time bia eni de bia me social media handles ena na mase ha no mesremo mon follow mon like se ne be ya me post bibia mo be hu ne ntem ne nyina yetimi esua de na abo ye nyina ye friend Frankwan ye be share biom adios peace.